Итак, всем здравствуйте, всем доброе утро, всем доброго дня или что там у вас. Ой. На дворе воскресенье, благословение полной луны. Сегодня, как известно, китайский Новый год. О, сундук. И так как сегодня, в принципе, воскресенье есть время, можно и ивент попроходить, потому что что-то там я по сюжетке, видимо, тоже отстаю уже. Так. Естественно, это тоже забрать надо. Праздничная история. Но все равно одна, но ее как бы вчера еще надо было пройти. Так что вот как-то так. И обычно в воскресенье открыты все данжи, так что можно всякие штуки фармить, но по смоле у меня чуть-чуть проблемы, поэтому я буду готовить деда к понедельнику, потому что в понедельник надо еженедельных боссов бить. Тихо. Все. Сайка поставила точку. Так, блин, еще один сундук. Нет, сундук я такой обойти не могу. Здорово, пацаны, дайте сундук. Today is a lucky day. Так, на горизонте никаких других сундуков нету, которые меня бы отвлекали от ежедневных заданий. Нет? А что это у меня в инвентаре светится? Так, где Сумеру? Погнали. Не знаю, как у других, но у меня на ежедневке, ну, минут 10 все время уходит. Может, это из-за того, что загрузки быстрые? Вон они летают. Ой, что-то как-то сыро с утра. Здорово, пацаны. Блин, и не достал. Я вот еще думаю, после того, как на деда найду перо на хп, надо будет Аякой заняться, а после Аяки вот этими двумя, Саю и Хейтса, потому что у них, в принципе, добывается в одном и том же данже, но нужны им разные показатели. Поэтому это будет как бы удобнее, я думаю. Вот. Вот так вот. Эх, скинчик бы новый на Аяку. Да жаба душит.
Умиротворяющая музыка, атмосфера. Надо, наверное, будет на следующей неделе попроходить дальше задания легенд, которые у меня остались, потому что же пустынный разлом открылся, а я там еще не был. Кстати, а что это у меня тут? А, это где нужно врагов за отведенное время победить, и я все никак не могу его пройти. И не собрал. Так. Победите пустынников. Погнали, Сайка, побеждать. Здорово, здорово. Огонь взяли, огонь распространили. А потом раздули. А потом потушили. Ух, хорошо. Нормально. Так, что осталось? Вот. У меня есть друзьяшек, кто-нибудь сидит? Нет? А, нет, это не список друзей. Нет, никого нету. Ой-ой-ой, сколько тут бочек, сколько тут цветочков. Ну, где еще? Время идет. А. Не трогать. Блин. И ни в кого не попал. Ну что это такое? Я для вас шутка, что ли, какая-то, а? На. Жри ульту. Еще идут. Не трогай. 59%, ты посмотри на них, а? Что-то да. Так. На этом все с ежедневками. Вот как раз 10 минут и вышло, да? Да, даже меньше. Меньше 10 минут вообще. Просто пробежался, потыкал. И все. Примагенчики.
Так, мне нужно больше руды для мечей, для копий, для прочей шушеры. И мору, потому что она постоянно заканчивается. Так, готово. Теперь мне нужно переработать смолу. Так, 3. Итого осталось 26. Потому что я вчера вечером зашел, чисто океанида вальнул. А, кстати, я же океанида вальнул для чего? Я океанида вот для вот этого. Опа. Че, ничего не скажешь даже? Какая печалька. На тебе опыта тогда. Чуть-чуточку. О, хорошо. Спасибо. Так. Угу. Ну, океанит, опять эти грибы. Вот грибы самое дурацкое. То, что я в свое время, когда начал, только из-за этого Барбару и не стал качать, потому что за грибами надо было и лазить. А сейчас у тех, у кого есть нахида, прямо радуются. Но у меня нахиды нету. Пам-пам-пам. 120 и 150. Оп, оп. Так. Ну что же я могу сказать? Завтра понедельник, значит нужно готовить дальше деда. А Яка переносится на следующую неделю. Я должен выбить перо на ХП. Ничего не знаю. Мне нужно перо с ХП. Все, совместный режим. Сегодня воскресенье, сегодня должны быть люди, к которым я должен заскочить. Нет, я не хочу искать, я хочу... О! Отлично. Не люблю быть хвостом. Здорово, Кося. Кося. О, бабочки. Обычно они улетают просто, как бы, чтобы ресурс не пропадал. Здрасте. О. Здорово. Как и Надзума. Давай, можно и вдвоем вообще, чё. Я говорю, как будто он меня слышит. О, все-таки слышит. Погнали. Так, все-таки Аяку я пока не доверяю. Нужно взять вот так. Все. Так, победим. Погнали. Человек загрузился. Ходят слухи, то что если ходить в совместный данж, то выпадает с большим шансом всякие ништяки. Ну, поехали. Solidify. There is no escape. This is order. Illusion shattered. Stabilize. Let's light it up. Everybody stand back. Так, ну теперь пробивай щиты этих миньонов, потому что я что-то совершенно о них забыл, и поэтому мне пробивать нечем. Inazuma shines eternal. А, у него Беннет есть, все нормально. Живем. Let's light it up. There is no escape. I will have order. Teamwork is dreamwork. Solidify. Shine down. Bring it on. Let's light it up. Ну все, блин, теперь вообще ничего не видно. Я... Нормально. Нормально.
Так, дедушка хочет перо на хп. Пожалуйста. Пожалуйста, мне сразу, давай сразу. Просто сразу берем и получаем перо. Да? Да, хер там плавало, да. Кстати, цветок на крит урон из хп. Можно попробовать заменить. О, зашибись. Так. Смола есть. Живем. Тем более у меня там потом обычный 20 сон. Поехали. To oblivion. Illusion shattered. Shine. Everybody stand back. Order guide. Все, блин, у деда, блин, просто камушки летят один за одним. Хорошо. Все, ломай ему щит. No escape. Now you shall perish. В этом плане я тут бесполезен. Solidify. Опа! Щит сломался, все. Туби трындец. This is order. Готово. Shine down. Gather. Ну сломай ему щит, у тебя Беннет, блин, и Рейден. Что-то как-то нифига не ломается. Или это я просто разношу тут? Adventure time. Братан, надо сломать This щит. is just my. И ты, блин, откинулся. Ну что такое? Опа! Опа! Погнали! Order guide you. Бум! Эпично. Все. За такую эпичность, я думаю, надо наградить деда пером с показателем ХП. Да? Да? Да, великий бог рандома? Дай мне перо на ХП. Это вообще ни разу не перо и ни разу не ХП. Хотя цветок с крит уроном. И силам атаки. Можно, кстати, поменять. А чё, он вышел? Все, типа, смола закончилась? А у меня еще нет. Блин, как он от нее отвернулся-то? А чё от нее все отворачиваются? А чё от нее все косятся? Чё такая недовольная рожа вообще, Джунли? Или ты что-то заметил? А, ты бабочку заметил. Ладно, я так подозреваю, он пошел за двойной смолой. У меня она одна осталась. Одна и еще. Ну, короче, 2 попытки еще, чтобы выбить на деда нормальный артефакт. А там цветочек, да? Где эти артефакты? Так, там цветочек, да? Это цветочек, нет? Там цветок нормальный вышел, а там... У меня цветок на защиту, а тут... А тут вот этот, кстати, неплохой цветочек. На крит урон и на хп. Можно его поменять. Главное, чтобы перо, блин, на хп выпало. Давай, еще 2 попытки. Завтра понедельник, мне дед нужен здоровый. Потому что надо будет ходить по боссам, а один я это не собираюсь делать. Так, вместо Аяки мы поставим... Делюканского. Потому что что-то щиты он как-то не пробивает, я смотрю. Что-то как-то этих миньонов надо, потому что сразу сбил щит и начинаешь их мутузить. Ну. Ставим щит, и Делюк со своим, блин, непрокачанным мечом начинает сразу. Блин, меч надо прокачать, ё-моё. Ой, да.
Даже не смотрите на циферки моего бедного делюка, потому что у него ничего не прокачано. Inazuma shines eternal. Он просто как бы Shine down. присутствует. Stabilize. Order guide you. Бам! Готово. Так, и теперь делюк начинает Retribution. взрывать щиты. Не начинает. Он не начинает взрывать щиты, это бесполезно. Он быстрее взорвал щит. I will have order. На тебе помощь, камушек. Teamwork is dreamwork. Shine down. Stabilize. Все, два архонта пошли. Let's light it up. Ща и ультой накроем. Где он вообще? Трындец, теперь до него не достать. Нафиг я это сделал. Illusion shattered. Torn to oblivion. Трындец, что-то как-то мы его далеко закинули. Так, за этот довольно забавный момент и за ничтожную работу делюка я должен получить перо на хп. Я считаю это справедливо. Да? О, перья. Перья на хп, да? Перья на... Да говно! А хотя с хп вообще. Ладно, посмотрим. Давай еще раз попробуем, как раз финалочка. И будет... Правда, не двойная смола будет, но все равно как бы... There is no escape. Может на это хоть они скинутся и дадут мне перышко на хп. Потому что очень надо. Rise. Now you shall perish. Order guide you. Камни летают просто, блин, один за другим. Teamwork is dreamwork. Хорошо. We go. Let's light it up. Torn to oblivion. I will have order. Shine down. Gather. Going in. Verdict is И пропал. А, не, нормально. There is no escape. this is order. Блин, камни летают просто один за одним. Вот так вот. Бам! Блин, мы его сейчас опять закинем непонятно куда. Stand back. В стратосферу. Let's light it up. Все, погнали. Где я? Где я? Все, это последнее. У меня больше чисто физически смолы нет. Ну, делюку-то можно дать? Без двойной смолы просто прилетает перышко на хп, да? О, перышко. И на силу атаки. Ой, ладно, чувак, спасибо. Мы старались как могли. Спасибо. Вот. Я не то отправил. Возвращаемся в свою унылую гавань. Так. Что мы имеем? По артефактам. Итак. Здесь у нас хп и критическое попадание. А тут у нас... ну, не настолько лучше. Так, вот, перья. Посмотрим, что получше. Вот, мне вот это нравилось, где с 2 хп. Да, я думаю, все-таки на вот это надо заменить. И поставить то, которое там было. И, блин, защита качается, ну ё-моё.
В принципе, сила атаки ему тоже нужна, но, блин, главное, чтобы с хэпулечками. Так. Это сделали. Так, цветочек там был, я видел получше. Так, тут крит урон. Ну, тут... А, вот это было получше, да. Сила атаки и крит урон. Вот, я думаю, ну вот это вот, если заменить. Вот, и поставить туда старый. И получить еще чуть-чуть силы атаки. Силу аратаки. Нормально. Так, итого получается сколько здоровья? 44 тысячи. Блин, ну перышко, конечно бы, блин, на хп бы еще было бы хорошо вообще. Но что есть, то есть. Так. Ну, кстати, можно попробовать. Можно попробовать, конечно. Например, архаичный камень. Не, архаичный камень там есть уже. Нужно встречную комету. Все слить? Да. Не сливаешь, не получишь. Во, перышко. На силу атаки. Ну, блин. Они вообще на хп бывают или нет? Что-то у меня как-то не упадает. У меня перо все время на силу атаки выпадает. Ладно, тогда другой подход. Тогда на Аяку. На Аяку крит урон нужен. Сила атаки. Ну и ладно. Как бы, ну, уже более-менее. Что там по оружию? Прокачиваем. А больше прокачивать нечего. Блин, ну перо бы на хп бы поставить, было бы нормас вообще. А то, конечно, как-то не очень. Или, блин, все перья, они, блин, на силу атаки, блин. Не бывает пера на хп. Меня обманули, что ли? Я не понимаю, блин. Кто-нибудь может мне объяснить вообще? Надо загуглить, блин, а то вдруг действительно как бы так. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Блин, я не знаю, короче, блин. Или я туплю, или нет. Ну, перья же на хп бывают. Почему они все на силу атаки? У этих всех разные. Эти в основном на хп, блин. Да у меня ничего нету просто, и все. Ой, ладно. Разберемся потом. Так. Так, праздничную историю надо пройти. А здесь у нас будет доступно только когда? Через 20 часов, то есть завтра. Значит, праздничную историю, которая вчера была. Заданию. Да. А погоди, нужно в чайник залететь. В чайник надо залететь, там же все созрело уже. Заодно собрать, чтобы хватило на смолу. Оп. Отлично. Так.
мой огород. Так. Ла-ла-ла-ла. Так, поехали, поехали. Сюда. Поехали дальше по сюжету. Что там для нас приготовили на китайский Новый год, который сегодня? Ох, так. Чайку навернул прям как дедуля. И на крышу, блин, ну я ж хотел сюда. Все. О, коза. Она так и не поспала, да? Здорово, просыпаемся. Который сейчас час? Ну, у меня 9:45. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? Походу, она опять не спала. I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him, but lacked the words to describe it. Блин, если русалкой окажется мадам Пин, блин, я буду угорать. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an adeptus. По-любому. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Может, они представили, что у него рога, как у некоторых здесь присутствующих. Then she looked just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Ну, она бы выстрелила просто заряженной атакой из лука, и тогда бы просто вместо воды образовался лед, и человек бы не тонул. Huh? Me? Ты, да. Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Ой, как мило. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. Ну и Паймон, ты звучишь глупо, тебе не идет. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Pipe. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. Да блин, у вас адептов по пальцам пересчитаешь. Блин, попросить каждого, да и все. If we set off now, we could head to Mount О, блин, здравая идея. Пошли, сразу спросим. I can, Поспать? I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, что? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Уходит. Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Отлично, Seems like пошли. this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious.
Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Они до сих пор не принесли бедному деду его бамбук. Он попросил просто: ребята, блин, сходите за бамбуком. По-братски, пока я тут посижу. Я хочу молодой бамбук. Они собрали бамбук и началось, блин. Яу-яу, блин, прошлые путешествия и все. А дедушки все забыли. Все, теперь вместо того, чтобы просто прийти вот сюда, вот просто отдать ему бамбук, чтобы он был спокоен, мы пойдем вон туда вообще на гору. Чтобы повидаться с этими адептами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, рыбалка. Не, ну... Можно, конечно, чуть-чуть порыбачить, но, блин, у меня ни приманки с собой, наверное, нормальной нету. Потом еще эти адаптивные курки, которые в рыбалке. Да ты даже не ходишь. I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Вау, так его обычно тут и нет, он внутри сидит. Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. А чё за звук такой? Который... Или мне кажется? Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. Since she's not here, Блин. I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Отличная идея. Вот я сразу это и хотел сказать. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Да ты, блин, летаешь. Got it! Paimon has a great idea! Никуда не летать и сидеть здесь, пока мы все сделаем. Please go on, Давай, Paimon. давай. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? Ну. We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Мне не нравится ход твоих мыслей. Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Может, мы тебя утопим? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Мне кажется, это плохая идея. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Это фигня. Ладно. Ладно, Сайка быстрее всех тут может утонуть, но, блин, ну, я, конечно, не хочу тонуть. Вот, давай, давай, будем тонуть. Может, порыбачить действительно? Наживки нормальной нету. Да им пофигу вообще, все. О, не пофигу. Так, адаптивные курки включаются. Steady now. Нормально. Oh, nice catch! Ну давай, ё-моё. Я не хочу тонуть в озере, где есть рыба. So close. Изи. Whew, that was a tough fight. Давай ты тоже клюнешь тогда. Братан. Ну, у меня особо нету выбора. Так что клюй на что дают. Да ты издеваешься, что ли? Давай, на червя. Ну?
Нет? Ну и нафиг иди, все. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Это дурацкий план. What is going on? Блин, Сяо! Какого хера ты тут делаешь, блин? Ты та знаменитая How русалка. do you feel right now? О, Шэньхэ, здорово. Я нормально, кстати. Shenhe, and the conqueror of demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Слышь, твоя идея была, ты и объясняй. Я, блин, не собираюсь эту дичь объяснять. Okay, Особенно ему. fine. Paimon will explain. We're looking for an adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Ну, естественно. Yeah, so this adeptus is most likely a woman. And I am not an adeptus, as you both already know, traveler in Paimon. Ну, конечно. Но я недостаточно удостоверен. Мне нужно провести более глубокие тесты. Okay, so this is Paimon's fault. Да, это именно твоя вина. Это дурацкая идея была. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Да, со мной все в порядке. Glad you're okay. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Ну-ка. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. А что ты сделаешь мне тогда? Выпадешь? As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Опа. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... Да ладно, тебя же приглашает сама козочка. Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Бойлер. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. Может, это просто I был did not котелок. inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Oh. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Неплохо. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. Интересно, какие они тебе места для работы посоветовали? And I tried to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others. She says I mustn't address her like that. Конечно, называй ее коза, как все нормальные люди. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, is that what it is? Да. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Именно Is так. that right? Ну, именно так, и еще получить примагемов за миссию. Yep. Да? Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? Ты не знаешь, что такое музыка. И ты жила, блин, и работала среди людей, и ты не знаешь, что такое музыка. Как-то у тебя тренировки плохо проходят. It's a kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks.
We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Ну, пошли. Great, let's go! Погнали, послушаем твою музыку. Это далеко? Это 300 метров целых. Волки воют. Какой красивый туман. Текст. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. И где она? Хватит тарать. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Сочувствую. Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Нет. Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Паймон, пой давай. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand without payment. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. О, тут наконец-таки герой снова будет говорить. Ну-ка. Как он это с открытым ртом спел? Oh, was that from the opera that Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. Все, пошла поэзия. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs. And a few other things come to mind, too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Да, матерные частушки еще. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Leah probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past.
Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. Да. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenna are your friends now, right? Yes, I am. О, друзьяшки. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Да, пожалуйста, чё. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. О-хо-хо-хо. Please invite Kuching as well. I've О-хо-хо-хо-хо. planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. 3 девчонки собираются Nonsense. дома, чтобы You are похавать my цветочки. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. Она их просто I will съест. save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Well, if you Do insist. people say that? I'm not completely sure. Ты either. действительно плохо, блин, тренировалась жить Matter, среди людей. okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Who dares refer to one not by one's adeptus title, О, but прилетела. merely as that illuminated bird? Illuminated Bird. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already. Так, что случилось? This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Блин, и все заново, ё-моё! Это просто из-за того, что у меня, блин, интернет оборвался, ну ё-моё. Блин, теперь все пропускать надо. Такие диалоги были, и просто интернет вылетел. Почему? Так, теперь нужно мотать до тех пор, пока... Да-да-да, вот это пение. Все, пока не прилетел As I этот watched гуси-лебедь. you hum that Чё, tune. блин, вот... Music definitely has the power to bring up memories. It's like, what about you? Давай, 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 I прилетай. The songs of the sailors down at the dock. Yes, that in the past, whenever I heard the sound of Nenny and Leo, probably view me as a non-human. Как же неприятно, And когда they're вот так right, вот происходит и in the вылетает sense все. that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I the way those melodies, even though we, in that sense, You go, Yes, technically speaking. thank you. Once the days are warm, I've planted. Да-да-да-да-да, Nonsense. все. I have cultivated. Вечеринка I will save some for с decoration. цветочками. We can feast on the rest. Then, Do people say? It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night. Who dares Во. refer to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. our greetings, Cloud Retainer. There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she,
Even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. О, кто же это? Well, shall one lead the way? Да, I пожалуйста. still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Давай, удачки. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Все, счастливого If праздника. you want to release a Shao lantern, come and find us anytime. Ау. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Ох, Шиньха. Так. 1500 метров, я столько не буду бегать. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Нет, я не помню. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social Бог gatherings пыли. and conventions alike. Блин, я помню, тут был квест с богом соли, но, блин, бог пыли. This region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Sea Gazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Sea Gazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. Да, One digresses. много экспозиции. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. Нормально, шашлычок She под always горой. sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or ladybird. Ой, блин. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony,
Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink? Нормально, кстати. Я пил из квадратных стаканов, блин, нормально. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Так любую пьянку можно описать. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madame Это мадам Пин! Я так и знал, блин. Wait, this is a lovely story and everything. Да. Это мадам Пин Ping спасла, блин, этого чувака, да? Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she... Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. Пайман просто получит крылом по башке. Так, история роликом, In да? times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it. О, это ж Байонета. One knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. А, это тот самый колокол. One would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different?
Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. Блин, какая печальная история. Блин, как красиво все это сделано. And has never relished socializing. One's dealings with Guizhang were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhang was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhang's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. То есть и они знают то, что Джун Ли, блин, нифига не откинулся. И теперь коза знает то, что Джун Ли, блин, это бог камня. Я вообще не понимаю тогда смысл Джун Ли, блин, имитировать свои похороны, если в итоге все в курсе то, что он и есть. And can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhang composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhang's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition. Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhang passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit. Че это резко дождь пошел? Что-то как-то этот вообще. Что-то вообще какая-то жопа с погодой начинается. Это нагоняет драматизма, так что ли? Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've Блин, главное, чтобы в нас молния сейчас не ударила. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. Так и знал то, что... If she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed. Это мадам Пин. Мадам Пин спасла его предка. Трындец. In response, she said, though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune? I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end,
I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Блин, это было близко. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man Понятно, это was была none мадам other than Пин. Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Надо подумать. Do you mean Ping might find the topic too distressing? Ну да. Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. So I, too, am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will Блин, guide мы many опасно others in очень the years to стоим. come. Нас And может all молния to whom she зашибить сразу extends a helping всех. hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Ну да. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's lantern rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? О, It's been a long молодежь. time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in pink could mean anything. Ну, в любое время, значит, можете и в I это. disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass Для you by? меня она вряд ли сделает, а для Ганьюнь? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Да. Once the Guili assembly, now the Guili plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Ну, может быть, но вряд ли. Да ё-моё. From a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Господи, блин. Какая обидчивая тетка. Так, я видел сундук прямо вот напротив, когда она говорила. Уи! Привет. Да ладно, не пугайся. Значит, это все время была мадам Пин. Блин. Я почему-то подозревал это с самого начала, то что это мистическая русалка, это мадам Пин. Драндец, я угадал прямо.
Здорово, пацаны, давайте сундук мне. А во время дождя вам трындец. Еще и с бутонизацией, да тебе жопа. Today is a lucky day. Ракушки. Хорошо. Так. Пока меня не ударила молния, нужно переместиться на террасу. О, красивый видок. С фонариками. О, она уже там стоит. Сейчас Рекс ляпис еще прилетит. Уи! Здорово, девчули. Whoa, Madam Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Я торопился как мог. Тут телепорты работают не столько быстро. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madam Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Очень долго ты заходишь. Gone you? Please continue from here. Ох, хера себе, блин, вот это, блин, поворот. Чем все стрелки переводить-то на бедную козочку? So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. А потом мы обнаружили, что это была ты. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. Ну, жизнь может как-то коротка, но они подают из поколения в She поколение. has proven herself right once again. Who's she? Блин, ну... We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Да. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Rite's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So, how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them, and a human who has reached their full potential may well be her equal. Ауф. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her Ты завидуешь просто. Speaking of mechanics, Cloud Retainer,
Do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and One both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical... As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madam Ping looks very emotional right now. Ну да, естественно, она многое пережила. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh, yeah! Music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? Пайман вообще просто вот так вот I can make arrangements right away. быстрее все делает. Не то, что хранительница это облаков. Когда-то что-то было, а когда продолжит на меня. Since I played this zither, my fingers don't have the dexterity they once did. Ой, да ладно. Whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Oh, I would be lying to myself if I claim to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? Красота. It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the Lantern Rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Да по-любому она будет выступать. Annie. О, Иэн Фэй, давно не виделись. What's everyone doing here? Did something bad happen? Тебя ждем. And now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful. I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Счастливого Happy праздника. Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Нам пора идти. Пошли. Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. У тебя тоже нет такой способности. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. Да. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. Ой, да As ладно. for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward to it.
When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. Да. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. А может быть, сначала отдадим деду бамбук? Ping, what say you to convening more often in the future? That would be quite wonderful. But I must say, after all this time, I've grown quite accustomed to the harbor. You sound just like Shenhe. The child is constantly telling one all sorts of stories. Have you ever considered moving to the city, Cloudbertine? Да, действительно, сняла бы себе хату. There are and if you looked around, I suspect you would find some young minds with it. Махаха, девчонки, бам! Сорян, мадам Пин. Так, ладно. Дворжак. Мы нашли того адепта, который спас твоего предка. Это мадама, с которой мы уже говорили. Так, я не понял, тут сундук? Вон он стоит. И рядом с ним Кэцин. Welcome back. Did everything go well? Да, трындец вообще. Really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? Да, это была мадам Пин. I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madam Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. О, может, она на празднике примет свою старую форму и сыграет. Exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Speaking of, Madam Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Да ладно. Okay, nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Без Б, беги. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Потому что ты всегда странно рассказываешь все. He asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Потом скажешь. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. It can make people happy and move. But it can По-моему, надо было сначала тебе сформулировать все, а потом уже делиться этим всем. like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. It sounds like you had an eventful trip. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are Да, worthwhile. счастливого праздника. Happy Lantern Rite to you as well. Теперь мы отдадим бамбук бедному деду. That should be everything taken care of, right? Oh, no. Wait, Paimon feels like she's forgetting something. Это бамбук для деда. Shoot! Latent... Wait, no, Наконец-таки. he wasn't in a hurry, so if we went now... Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He
Слышь? Anyway, Трындец. Наконец-таки они вспомнили о дедушке бедном. Который просто сидит и ждет. О, кстати. Нужно закупиться. У вас есть что там осталось? Заготовки. Блин, для заготовок не хватает, хотя для меча мне бы и пригодилось. Опа, какая тут компания стоит. О. Та-та? Oh. All right, let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? Нет, мы пришли увидеть деда. casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? Да, вы меня пугаете. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience? Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chords, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Ужас. For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Да, например, о вашем глазе бога. Just have to trust Xinyan on this one. Да, вы видели деда? Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. Ну, я на карте посмотрю. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Вечеринка. Так я не понял, почему не работаем? Почему не работаем? Ну-ка быстро всем работать. Всем работать, блин. Всем работать. Все. Это мой первый зам. Он остается за меня. А я в горы. А, он пошел на эту гору, чтобы собрать себе камушков. Все понятно. Это логично, то, что дед пошел сюда. Потому что тут отличное место,
чтобы собрать корляпис. Прославленная птица номер 2. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Да, более-менее. Everything's great, but you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli, here you are. We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Отлично, прям вовремя, прям старался. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Понятно, читеры. That mechanism. Is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Мультиварка, короче. Never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. Такой странный кадр с I непрописанными trust that you цветочками. found the answers you were seeking during your recent journey? Да. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Обязательно. Zhongli, Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. И в конце приписка. Это банкет бесплатный. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Отлично. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. Да, блин, в итоге все адепты в курсе, то что он просто так, блин, подставил свою смерть. And the aroma rich and intense. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. Отлично. I intend to reminisce with my old friends for a while longer. You ought to get back to Liyue Harbor. There is a performance you do not want to miss. Ладно, перформанс так перформанс. Здорово, я. Текс, ну пошли. Кстати, что там с супом-то? А где он? Да. Опа, ролик пошел, все. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hutao, and this is a little something called... The Flame Lilies! Да, рейв! О, Гова пришел, и эти двое тоже спустились. Все появились теперь.
Это, блин, на рэп пошел. Классно, классно. Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. О, чича. Салютики. Ой, фонарики все запускают. Красота. Блин, офигенно вообще. Поздравляем всех с китайским Новым годом, как раз который сегодня вечером. Пусть этот лунный Новый год будет прекрасным, пусть всем выпадут легендарки, которых они заслуживают. Пусть артефакты у всех будут только с крит уродом. May the year ahead be a blessed one. Да. I believe it shall be. Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий. Master, the Shao lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Shao lantern, the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Опа, мадам Пин. Listen, that must be Madame Ping. Красота. Красотища вообще просто. Замечательный праздник. Продолжение следует. О, смотрите, какая красота. Какое небо. Жалко то, что на стриме это не передается максимально, но все равно красиво. Эпилог через 19 часов. Блин, и эпилог только 3 будет всего. Жалко, жалко. Ладно. Что у нас там по примагемам? По примагемам у нас нормально. Я, наверное, все-таки покручу в записи 2 раза, чтобы выпала мне эта штука. Так, а пока есть время, я думаю, стоит пошариться по Манштату в поисках грибов для Моны. А потом пошариться по остальным мирам тоже. Грибы, 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 собираем мы грибы.
Это не то, это не грибы. Оп. Оп. Грибы для Моночки. Для Моночки грибы. Не тот персонаж. Так. Хорошо, теперь в Спрингвейлы еще грибы. Rise. Та-та-тан, тра-та-та-ра-тан-тан-тан. Эх, была бы Нахида, я вообще бы просто не парился, но, к сожалению, Нахиды нету. Как бы только ради этого ее стоило выбивать, где гриб был. Оп. Ну, блин, вот он же. Да ты издеваешься, что ли, дед? Ну ты чё? Наконец-таки. Так. 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 И еще на колонне. Немножко отдохнем. И опять собирать грибы пойдем. Где они там были? Оп. Оп. И вон там еще один остался. И вон там еще один остался. Quake. Хорошо. Так. Так, ушки. Ну что я могу сказать про Мону? Мона. Грибов потом надо будет еще больше. Потому что дальше нужно будет только больше грибов. Поэтому делаем лайфхак. Сначала смотрим, кто у нас там из друзей онлайн. О, орешек. К орешку можно залететь. Опа. Все, и делаем вот так. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Все. Так, перемещаемся в Манштадт и начинаем точно так же фарм грибов.
Как бы к друзьям или к людям, которые более-менее такие знакомые, можно залетать вообще сразу просто собирать. А если просто через поиск, то там идет уже... Там уже идет этикет. Там нужно залетать, здороваться, спрашивать, после разрешения собирать. И, возможно, еще потребуется им помощь. Это значит, что нужно помочь. И тогда у вас не будет проблем. Никогда. Тара-тара, 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 тара. Тара-пара. Собираем грибы на Мону. На Мону грибы. А, это не моя. Я думал, что я забыл забрать. Хорошо. Хорошо. Не хорошо, а хорошечно. Это нельзя трогать. Блин. Так, где грибы? Грибы для Моночки, грибы. Так, хорошо, хорошо. Хорошо, так. Еще тут есть деньги, грибы? Вроде нет. Все. В принципе, если человек не просит о помощи, то значит ему как бы и не надо. Так, а теперь начинаем шариться по рандомным людям. Так. Так. Вот. К Милфхантеру особенно надо долететь. Так. Помогу. Мне надо помочь. Гемы, прямые гемы. Так. К этой тоже залетим. И к ней залетим. Оп. Залетели. Продолжаем по стандартной схеме. Итак, приветствие. Вот. Ой, какоми, как я хотел какоми выбить, и нифига не выбил. О, отлично. Так, спасибо. Я думаю, по чуть-чуть оформлю грибов и все. И сейчас, наверное, нужно будет все-таки крутануть. Блин, я все-таки думаю, ну 2 раза можно крутануть, чтобы, по крайней мере,
увеличить шансы на следующие крутки. А с Кутавой, скорее всего, полностью пропустить баннер. Хотя там Бейдо. Сложно, сложно, сложно. Но тут чисто как бы, ну, яу-яу хочется на самом деле. Вряд ли, конечно, что-то еще такое выпадет. Но... Блин, если яу-яу будет, то можно тогда отряд шипздиков себе сделать. Потому что у меня тогда будет Сайка, Диона, Дори и Яу-Яу. И, блин, они вообще офигенно будут между собой делать. То есть, считай, щит Дионы. Плюс... эти вместе с Дарянским будут взаимодействовать. И Сайка их будет всех лечить. И куда ты на дерево залез, а? Надо грибов побольше набрать, чтобы Мону потом прокачать. Да блин, я же спрыгнул специально. Так быстрее будет. Но выносливость, невыносливость, конечно. Так, где там находились грибы? Вон они. Да, блин, тихо, дед, упадешь. Не надорвись. Такс, полетели дальше. На самом деле здорово, что так сделали, то, что можно другим заходить. Он же все равно как бы их не собирает, не копит. А мне нужны, так раз-раз и набрал, все. Так, вроде ничего не забыл, да? Так, все. Удачи и пока. Так, я не напечатал. Удачи и пока. Все, возвращаемся к себе. Культурненько и хорошо. Так, на Мону что там надо было, кроме грибов? Вот этих штук. Вот этих штук не знаю, может у меня как раз таки есть. Но их тоже не проблема набрать. И океанит раньше был для меня проблемой, сейчас более-менее. Так. Во. Хорошо. Так, ну что ж, думаю, на этом на сегодня можно закругляться. Как бы... О, нет, смола еще есть. Ну ладно, если смола есть, на пасашок можно сходить сюда. Причем моей командой.
Меняем стаю на делюка и начинаем. Ну что ж. Перышко на ХП выпадает или нет. Я не знаю вообще, бывают они, не бывают. Они, по идее, должны бывать. Только не улетай. Ну блин, ну куда ты улетел, а? I will have order. Так, погнали. Хотя, наверное, следовало все-таки делюку пойти оружие прокачивать. Хоть немножко. Но у меня и так нету особо материалов, так что не суть. Stabilize. Order guide you. Бам! Хорошо. Так, ну что ж. Перышко на ХП. Или перышко, которое получше у меня будет. Или какой-нибудь просто получше артефакт. А? Маска на ХП с крит уроном и ХП, кстати, неплохо. Тут под силой щита увеличивается, а если я так поставлю, тут что у нас? Бонус геоурона дается, а это 2 только увеличивает прочность щита. Кстати, можно поставить. Попробовать. Хотя это на крит урон. Ха-ха. Забыл, что это в метели. Блин, особо не поставишь. Зараза. $39. Если поменять, то... Блин. А если поменять, то 44. Osmanthus wine tastes the same. 1400, если поменять 1300. Шанс урон. Ладно, оставим на всякий случай, как бы. Посмотрим, по крайней мере. Так, а тебе сережки, да, надо поставить. Ингредиентов нету, ничего нету. Хорошо. Опа, бабочка. Так. Пора передислоцироваться в гавань. Ну и все, и, наверное, надо будет крутить.
пару раз. Так, желательно, чтобы еще было вечер, чтобы красиво было. Чтобы вся вот эта красота была. Все. Так что всем спасибо, кто смотрел, кто не смотрел. До новых встреч. До свидания.